Okay, fine. So yesterday we have seen few examples, and let's continue and complete a few other examples. And yeah, so yeah, so regarding the break, so if you see, yeah, so if you see, uh, as you know, the break stops whenever the condition, sorry, the break executes whenever the Python interpreter encounters the word break. Okay, and after that, all the other items in that particular iteration will be skipped completely. So as you can see, if number is greater than 5, stop processing. Okay, so the moment when it end, so this will actually print from 0 to 9. Okay, but you will have 5 over here, right? So anything after 5, so let's say 6, the moment when it enters 6, this condition will be true, right? And it will break. Okay, and it will come out of. Oh, why Srisha got moved out of the room? Yes, Srisha, can you hear me? Is it fine now? Are we good? Yes, sir. Okay. So this was a break, so which we already said. Okay, but continue coming to wild, right? So if you see, we have for let's say if these are the names, and for name in names, see, let's see how it's executing. So for example, if we have uh, count equal to 0, I'm creating a variable, and I'm saying while count is less than 5, right? I want to print the name. Okay, and I'm saying count equal to count plus 1. Okay, so what happens, so initially for this is a combination of for and while loop, if you see. Okay, so for name in names, that means first it will take Neha. Okay, first name will be Neha, and after that the count is 0. Okay, initially it is Neha and count C equal to 0, and I'm checking count less than 5. Yes, it's less than 5. It will enter and it will print Neha. Okay, it will print Neha, and then it is increasing the count. Okay, and so the count will be 1. Okay, the moment it enters, see, you need to understand, the moment it enters while loop, it will constantly and continuously try to run that loop till that condition is false. Okay, so it has entered this. Okay, first it has entered, then you have increased the count, then it will again go and check. Now the count is 1. Okay, yes, it's false, sorry, true. It will come inside, print again. Now count is 2, print again. Count is 3, print again. Count is 4, print again. Now when count is 5, the condition is false. 5 less than 5 is false. Okay, then it will come out of this while loop, so it will not enter this while loop. So this particular iteration of while loop is done. Okay, that means it will print 5 times Neha Neha, and then it will come out of this while loop. Okay, but while loop is done. Okay, while loop is done, but for loop is still not completed, right? Only Neha is completed. So this body, this while loop body is completed, and once it comes out, it will go to the next iteration of for. Okay, now it will take Mega. For Mega, again the same story repeats. The counter is again initialized to 0. Okay, counter is again initialized to 0. Right, now it will print Mega 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 like that. Okay, 5 times it will print, right? It will, the counter get exhausted and it will go inside, and then it will take Sneha, it will print Sneha. Okay, so the same example as yesterday's you guys has done nested loop, so the same example you can also do with the uh, for loop also. What you can do, you can just put for range in. Okay, in place of instead of doing this, for I range in 5, right? Inside what we will do, we will print name, right? 5 times it will iterate, but every time we are printing name, we are not using I. Okay, so this will also happen. Okay, but this is an example to show you can also use a combination of for and while. Okay, are we good guys with this example? Any doubts with this example, guys? No. Okay, good. So yeah, can you guys attempt this and let me know the answer, uh, like everybody. So for I in range of 4, I'm saying for j in range of 4, if j equal to I, break. Okay, I want to print I and j.
Just give a guess, guys. Fast. Bit fast, please. What are you guys doing? Yeah, Santosh. One second. Yeah, I would like everybody to try. Nicola, are you giving it a try? Yeah. Yes, Santosh. Yes. In the first time itself, like it will print 0, comma 0. Oh no, it will come out of this side. Okay. Any other guess from Meghana, Sirisha? I think Meghana knows the answer. I think she can do this. Okay. Done, guys. Who all tried? Meghana, did you try this? No output, I think so. Sorry. It will completely skip, right? In the first Yes, on the first iteration case itself. only. Okay. So Karthik is saying skip. Meghana, what's your answer? You're also saying skip. No, sir. Okay. Nicola, any guess? It will run, I guess. Yes, it will run. It will run and give 1 second. Okay. Sirisha, you 0, 0 and 0. okay? 0, 0. Like all ranges like I come right, so 0, 0, 1, 0. Okay. I think yeah. We'll see. Sirisha, No output. no output. Oh, okay. Meghana, I think you're also saying no output. Okay. No, sir. Something will be printing. Okay. I see. We'll try to understand, but what's difficult in this? Like, we'll try to understand. See, you know the concept of for, you know the concept of nested for, you know the concept of break, everything you know, right? First, just tell me if I print. Okay. So if I just print, let's forget about this. Guys, can you tell me just if I print I comma j, what it will print? Tell me if I print I comma j, what it will print? Yeah, it will print like in the first run itself. 0, comma 1, 0, comma 2, 0, comma 3 in such a way. 0, 0, 2 in the starting. No, not 0, comma 4. The starting 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, and again 1, 1, 1, 1, 2 in such a way. Like it will repeat. In this way. Okay. Yeah, yeah. Now, what is this 0? I. What is Yeah. this 0? J. J. Now inside that, what we are doing here? Directly we're If breaking j it. equal to I, right? If j equal to I, I'm saying break, Correct. correct? Correct. So as I said, what break will break only that loop in which it is written. Did we miss this point? I said break is okay. So actually it is in this particular loop. So it will break and come out of this loop, this for loop,
it will break and it will come out of the outer for loop. Okay, it is written inside. So if it is written, okay, over here, like now if I write here, this is in the body of first for loop. Agree? Now this for loop is also, second for loop is also inside the first for loop. This break is also inside the first for loop. If I write this, okay, you can think obviously this is inside the first for loop only, right? Yeah, but this is actually now present in the second for loop, right? Inside second for loop we are writing this break. Okay, so whenever we see break, it will break and come out of only that for loop, not the complete for loop. Okay, so if you are writing, see, if you are writing for I in something and inside that for j in something, okay, inside that for k in something, and if you write a break here, okay, if a condition is successful and if it breaks, it will break out of this for loop and come into this for loop. Okay, but this for loop execution will complete successfully. If you see a break here, this will break, this particular for loop will be skipped and it will come to this for loop. Okay, only the for loop in which it is written, the innermost for loop, it will break that. Is it clear, guys? Yes, Santosh. Right. So now if you see, every time it is printing, the moment it sees I equal to j, right? The moment it says I equal to j, it will break this particular for loop, okay, and go to the next item in this for loop. Okay, it will break this particular for loop and go to the next item. Now if you see what's printing, first time it is printing, first time this value is j, I equal to 0. Okay, with that 0 it will enter. Now first time j is also 0. Okay, it has entered, so you have j equal to I. Yeah, condition is satisfied. It will break and it will skip this next. Actually, if it is not breaking, then what should happen? It should complete all the other values of j, like 0, 1, 2, 3. Okay, but because in the first instance only j is equal to I, so it is because this break is inside this for loop, the innermost for loop gets break. That means this execution will stop and the control will switch back to the next outer for loop and it will go to the next item. In this what is next item here? In this next item is from 0 it will go to 1. Okay, now with 1 it will again execute. Okay, now I equal to 1, with I equal to 1 it will enter and again same, j equal to 0, sorry, j equal to I in range of 4. So for with I equal to 1, again it should execute complete second for loop. Now what this should be executed? 0, 1, 2, 3, 3, 0, 1, 2, 3. So with I equal to 1, it will come inside. Now j is 0 first. Okay, I is 1, j is 0. Okay, this condition is not, this condition is false, so it will not enter here. It will print I comma j. That means you got 1, 1, 0. Okay, this 1, 0 is successful. Okay, but next time I is still 1, but j it will go to next step. Okay, now 1, 1. Now I is 1, j is 1. So the condition is satisfied. It will break. The moment it breaks, it will skip all the other executions of this loop, not the whole thing, only this loop. Okay, for j in j of 4. So inside this second loop, it has encountered this. So it will only skip all the next iterations and go to the next item in the first for loop. Okay, what is next item in the for loop? 2. Okay, now I equal to 2, here I equal to 2, and again it will come and it should execute complete loop of j, second for loop. So what is j values? It should take 0, 1, 2, 3 because range of 4. Now it will come inside. Okay, with first time it is 2, 2, 0. Okay, condition is false, so obviously it will print 2, 0. It is printing 2, 0. Next j will be 1, so it will be 2, 1. Condition is still false, so 2, 1 is printed, right? Next j equal to 2, 2, 2. Yeah, condition is true. It will enter and it will break. The moment it breaks, it will skip this 3. Whatever you have, it will skip 3. Okay, and it will skip 3 and it will come outside and go to the next item in the first for loop. So now I equal to 3. Now again 3, 0, 3, 1, 3, 2. Again you will have 3 equal to 3. Okay, so it broke over there. That's why it did not print 3, 3. So when you see break, it is going to break only the
most inner for loop. Okay, and it will go to the next item in the, it's one step above the outer for loop, and it will continue, and it will continue the process again. Okay, but again, if it sees break, again the all the elements in that particular for loop gets broke or like break, and then it will come back and go to the next item in the main for loop or the first for loop. Is this clear, guys? Did everybody understand this example? This is Clear, Santosh. important. Yes, sir. Yes. Clear, right? Okay. So if I just write, if j not equal to I, okay, or if I just write j, I'm not printing this now, guys. Can you just guess what it will print? Fast. Yeah, it will print like whenever it is equal 0, 1, 2. Sorry, no, 0, 1, 4, 6, 9. Yeah, Meghana, do you want to try? 0149. Okay. Okay. Others, guys, did you understand? Because see, if you see here, when it is going to enter this condition, see when it is when it will enter inside this, only when I equal to j, right? That means what? Two numbers are same. That means 0 equal to 0, only then it will enter. 1 equal to 1, it will enter. 2 equal to 2, it will enter. 3 equal to 3, it will enter. Right? So obviously when it is entering inside, both numbers are same. So what it will print? 0 into 0, 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3. So answer will be 0, 1, 4, 9. 0, 1, 4, 9. If you see this, did you get this, guys? Or let me know, because see, if you're not understanding, yeah, like 2 3 times also, that's fine. I will explain it again, but make sure you understand the concept. Okay, don't say yes even if you're not understanding, because you will be losing. So did everybody get this, or Yeah, yes, Santosh. any difficulty Yes. over here? Let me know. Okay, but if I do this same printing I'm doing here, can you tell me what it will print? Yeah, Nikla, Sirisha, yeah. Just Nothing. It will not print anything. okay. Right. But if I just move this over here, now what it will print? It will print 0, 002. 002036. 20. Oh, why it will print two numbers? No, in not side by side. It will print in what? Single orders is saying. Okay. 0 after But 0 am I, after. but okay, like that. Okay, fine. 0 0 2. only two zeros. No,
First it will print 0, after then again it will print 0, then 2, and Okay, but when it will see, when this particular statement will be executed, can someone tell me? When this particular statement will be executed? Whenever it is not equal to j not equal to I, in that case. Okay, fine. So in that case, so initially it will be 0, 1, 2, 3 I value. J value will be also 0, 1, 2, 3, the actual range value. First time what it is happening 0, 0, right? First time it is, you will take 0 over here and it will be 0, 0. Okay, it will enter, it will break. Okay, fine. So the moment it is breaking, the control goes to back, right? Main loop. Right. Yeah, outer loop. So then it will go to 1. So it will print 0. With 1, it will print 0. The moment it will see break, it will go out of the loop. And then it will print 0 and 2. Okay. So, okay, is this the one you are seeing? 0 from this 1, 0 from this 2, and 2. Correct. yeah. Okay. Perfect. Cool. Fine. So, fine. So can I expect everybody understood nested for loop break concept? Right? So you need to be a bit cautious. I don't think there should be any difficulty understanding this, but you should just be cautious and be more focused, like how it is, like, what value at present. So if you have clarity that inside this, okay, once you enter the second for loop, mostly you'll use 2 for loops only. Okay, mostly 98% of the time. If you are able to visualize what are the values of I comma j, okay, once you are inside the second for loop, okay, then obviously you can answer anything, because the moment it enters here, or I should have a value and j should have a value, then it's only a number play. Once you enter, whether you are checking these two, or whether you are using only I to print, or whether you're using only j to print, or whether you are using combination of I and j, like how you are printing. So that all happens, but you should have a clarity like what is the value of I and j in each iteration. Okay, that you should not get confused. Okay, once the control is in the second for loop, inside second for loop, obviously that means it has passed first for loop and it has passed second for loop. So obviously it should have some value for I and j. You should definitely have a clarity on in each iteration what is now at this current moment right now, what is the value of I, what is the value of j. Okay, next iteration, what is the value of I, what is the value of j. So try to visualize that, and this should not be a problem. And just again remember that break will try to, it will break that for loop which inside which the innermost for loop which in which it is written, but the continuation of the for loop execution will continue and will go to the next item in that for loop. Okay, fine. Next, if you see, coming to continue, as I said, continue will just, what it will do, it will just skip that particular iteration, sorry, item. Okay, for example, if I say Python, okay, now if I say for I in a, if I equal to, okay, I want n. Okay, now if I say continue, right, and I'm saying print I, it can, what it will print? It will print everything. Python, pyt. Okay, it will not skip anything. It's capital N, right? Oh, okay, good. Now It will skip only N. okay, now okay, right? So you guys understood, right? So wherever the condition is getting matched, only that particular iteration will be skipped. Okay, now can you tell me
What it will skip? What item will get skip printing? It will print same PTHON, correct? Yes. Yeah, wrong, Karthik. No, no. No, it will print First it will whole print. thing, Yeah, first it will Python. print, then matches it. So it will, yeah, it will print What everything. will get print? What gets skipped in printing? Nothing. Why? Huh? Skipping but not Nothing will Nothing? skip because it is above the if condition. Correct. So Correct. it will print everything. Okay, cool. So now, yeah. So guys, I think you can easily attempt this. So can you give a attempt to this? 246 246. Okay, just take it. Okay, coolly. Okay, just try to iterate through each for loop. Okay, and just visualize what is the value of this and what is the condition you're doing and what's happening. So can you just take 1 minute and just try this so that I will be confident that you guys understood the concept. Karthik, put on your questions, put on your answer just. It will print like No, don't say, just put on your just in the chat if you want. Others. Sirisha, uh, is this a complete output, Sirisha? Or if you see what we are printing over here, okay, I think it should print in this format, right? So what is, okay, 8, 12, 24. Is this only first output, Sirisha, you are saying? I didn't get like what, 8, 12, 24. Which iteration output is that? Or is it the last output? Okay. Yeah, any other tries, Nikla, Meghana? Oh wow, Nikla. Okay, great. Okay. Okay, Sirisha. Fine. Meghana, you will also agree with someone or you have any your own answer? Okay. 2 into 4, 8. Okay, 2 into 6, 12.
4 into 2, 4 into 6, 6 into 2, 6 into 4. Okay, perfect. Perfect, guys. But what did Karthik say? It's just Karthik 2 4 8 2 6 12. No, Karthik, this is wrong. How it will get 2 4? Where is the asterisk? It will print asterisk, right? Okay, And so and I didn't see the correct and printing. equal to, Yeah, yeah. okay, the value is correct, but formatting is wrong. Okay. Sure, sure. Yeah, but 24. Okay. So if you print this, correct. Yeah. So in other words, oh, can we use this to print tables? Looks like this is table, right? But I think you can slightly modify and to print tables. Okay, but fine. So I'm happy that you understood the nested for loop concept and the combination of break and continue. That's important. Okay. Now coming to, yeah, this is yeah. So actually this is uh, one of the good example actually to understand while loop. Okay, so now see this. So can you guys, yeah, so I will see who is going to answer this. Okay, uh, can you guys attempt this? So here let me see, we are iterating starting with I. Okay, now I'm saying I equal to less than or equal to 5. Okay, simple I. That, so remember, while loop will continue in that loop, run it again and again till the condition is false. Once the condition is false, it will come out of that while loop. Okay, this is a hint I'm giving. So you're having while I is less than or equal to 5, you're entering into it j equal to I. Here you have one more while loop, so where you are checking the condition of j. Okay, and you are printing something, and you are increasing the counter of j, and here increasing the counter of I. Okay, you are printing something here. Okay, so with this, guys, I want everybody to, this is nested while loop. Usually you don't say nested while loop, but this I think is a good example to understand nested while loop. So can everybody try this and like send your answers in a similar way, a bit fast, guys. Let's see. Okay, please be focused, don't make silly mistakes, just try to understand, but think fast. Okay, let's take one minute, 1.5 minute for this. Srisha, are you sure? Are you sure? It will print 1 after 2 after 3. So that's why I said, like, don't overlook things. Okay, don't be in a hurry, right? So be relaxed and just observe like what exactly we are printing. Because as I said, now you will understand. See, initially in first class, what I said, Python is simple. You will not find difficulty in understanding Python. But the problem with Python is it's very simple that you will commit simple mistakes, రైట్. సో ఎందుకంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ అర్థం చేసుకోవడంలో మనకు పెద్ద బ్రెయిన్ అవసరం లేదు. సింపుల్ లాజిక్స్ ఉంటది. నార్మల్‌గా స్మాల్ లూప్స్ అట్లుంటది. సమ్ సమ్ డెడికేషన్, ఫోకస్ ఉంటే వస్తది. బట్ ఇఫ్ సంథింగ్ ఈస్ వెరీ సింపుల్, మనం చాలా పెద్ద పెద్ద మిస్టేక్స్ చేయం గానీ, వి విల్ కమిట్ సిల్లీ మిస్టేక్స్, రైట్? బట్ ఆబ్వియస్‌లీ ద అవుట్‌పుట్ విల్ బి రాంగ్. Even if you do a silly mistake also, output will be wrong. Because just now Karthik has done, right? So this asterisk, so output will be wrong. But now Siri has done. It will think, okay, it will just print 1, 2, 3, 4, 5. Correct. Okay. 1, 2, 3, 4 till 10, 1, 2, 3, 4 till 10. Okay. Fine. Any other? Oh, okay, Suresh. Fine. Others.
Okay, cool. Did Karthik enter something? Okay, fine. So fine. So I think most of the guys answered correctly. I'm happy. So yeah. So initially I will be 1, right? It will enter here. Now j is also 1 and j is less than or equal to 10. Yes, that's happening. And then now it will enter. So it will print 1. Okay, now j is increasing. It will check. Yeah. So same like for nested for loop. While loop also, first for each value in this while loop, it will iterate complete iterations of the second for loop. So for I equal to 1, it will do from j equal to what it 1 to 10. So 1, it will come again, it will check the condition j, it will be 2 because you are increasing the count at 3, right? It will print 10. The moment it is 10, 10 is, the moment it is 11, so it will come out of this for loop and it will go to the next item in the first for loop. So it will be 2, right? So it will be 1, 2, 3, 10. It will print 5 times, it will print. Correct. Great, guys. You understand. But can you tell me if I just remove this, what's going to happen? Guess what's going to happen now? Can you explain previous one? Sorry, previous one. Shall I explain? Yes. Okay, see, Sirisha. See, first time I equal to less than 5. Okay, first of all, what is I equal to 1, right? Now, what is value of I? 1. Correct. Next, what is value of j? 1. Perfect. Now, what will happen? What we understood in the first, like previous class, if you are having 2 for loops, okay, for each item in this for loop, whole second for loop will run, then it will go to next item, again whole for loop. Similarly, if you having while loop, for each item, first each one item in first for loop, the whole second while loop will run, okay, and then it will go to next item 1, again whole will run. Okay, are we good with that particular concept, Sirisha? That logic, you understood that? Right, now you see. Now what will happen? So I just say now I equal to 1. Okay, now here j is also 1. Now after with j equal to 1, so this is j. Okay, now what is happening? J is less than or equal to 10. What is j? 1. 1 is less than or equal to 10. Yes, true. It will come inside. It will come inside and it will print j. I'm printing j. After that, no space. Okay, now cursor is here. After that, now what is, now see, you should remember the moment it is entered this second for loop. Okay, see what will happen. Any loop Python interpreter, the moment it has entered this first time this while loop, it will think, okay, I should run this while loop. Okay, I should run this while loop continuously as long as this condition is true. That will be its mentality. Okay, that's fine, it has entered, but luckily it has seen one more while loop. Okay, now the control will be inside this while loop. Now the interpreter will think, okay, I'm inside this while loop, this second while loop, so I should run this while loop continuously as long as this condition is false, because its job is, if it is inside a loop, it should run that loop continuously till the condition is false. Only then it will come out of that loop. Okay, now the control will, once it is entered the second while loop, okay, it will continue running this till the condition is false. Only this condition is false, then it will come out of this while loop. Okay, then it will come out of this while loop and again continue executing the statements of the first while loop. Okay, see, this is a first for loop body. Okay, j belongs to first, this line number 3. If you see line number 3, 4, 5, 6, 7 belongs to body of first for loop, agree, but line number 5 and 6, they belong to body of second for loop. Okay, so in that case you can say actually body of first for loop is only 3. 4 is also body of first for loop because that is where it's starting, but 5 and 6 are actually belonging to body of second for loop. Again it is coming out and this line number 7 is the body of first for loop. So now when it has entered here with I equal to 1, it has entered here, that's fine. Now j equal to 1, it has entered here. The moment it has entered this second for loop, okay, it will think I should execute this body. That means which body? 5 and 6. 5 and 6 lines అనేది అది కంటిన్యూస్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఎప్పటి వరకు? కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యే వరకు. ఎప్పుడు కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది? ఇనీషియల్గా j వాల్యూ, ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాం? j. ఇనిషియల్ j వాల్యూ ఎంత? 1. వీఆర్ ఇనిషియలైజింగ్ 1, so it will print 1. After that in line number 6,
ఈ 5 and 6 అనేది కంటిన్యూస్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది చూడు. నెక్స్ట్ j అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, j అనేది 2. ద మూమెంట్ ఇట్ ఇస్ 2, it will go and check this condition again. 2 is less than 10, yes, print 2, come inside, print 2. Now increase the value of j, now j is 3 is less than 10, yes, come inside, print 3. ఓకే, సో ఈ సెకండ్ ఫర్ లూప్ ఎంటర్ అయింది కాబట్టి అది ఫెయిల్ అయ్యే వరకు ఫస్ట్ అది కంప్లీట్ చేస్తుంది, రన్ అయ్యి. సో లైక్ దట్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ 10. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ డన్. ఓకే, ఈ సెకండ్ ఫర్ లూప్ ఫంక్షన్, దాని ఫంక్షనాలిటీ, దాని పర్పస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ టైం 10 ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ 11 అవుతుంది, ఇట్ విల్ కమ్ హియర్ 11 less than 10, no. Okay, now it cannot enter this while loop, so it will come out of this while loop. What is this while loop? Second while loop. So second while loop is done, it will come out of this while loop. And what is the next statement? It is having line number 7, it is having. Okay, fine. Now line number 7 is what? This is I equal to I plus 1. That means this I now will become 2. Okay, now I will become 2, right? So now I is 2. Now is I is 2. Okay, with this I is 2, it will enter again this first while loop. Okay, see ఎలా అయితే ఇక్కడ j కంటిన్యూస్ గా చెక్ చేసి వాల్యూ చెక్ చేసి రన్ అయిందో, ఇప్పుడు సేమ్ థింగ్ ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ జరుగుతుంది. ఎట్లా? I equal to 2 అయింది కదా, after I equal to 2 you are just printing, that means next line. So with the line number 8, what happened? The body of first for loop is completed. Okay, ఇక్కడ ఎట్లయితే ఇన్సైడ్ దిస్ విత్ ద లైన్ నెంబర్ 6 బాడీ ఆఫ్ సెకండ్ ఫర్ లూప్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేసి j ఎలా అయితే కంటిన్యూస్ గా లూప్ అయిందో, బయటకు వచ్చిన తర్వాత లైన్ నెంబర్ 7 ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అయిన తర్వాత I వాల్యూ లైన్ నెంబర్ 8కి వస్తుంది. 8లో ఏమవుతుంది? ప్రింట్ అంటే సింపుల్లీ న్యూ లైన్కి వెళ్తుంది. వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకేమైనా ఉందా? లేదు. సో దట్ మీన్స్ ద కంప్లీట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ while loop, first while loop for I equal to 1 first time is done. Okay, now once the execution is done, what is the purpose? It will go to next value. Okay, next value in the sense it will not next value, sorry, you should not say next value in while loop. It will again check the condition. Okay, in for loop it will go to next value, but while loop, once this is done, it will go and again check the condition of I. Now what is I is 2 because we are increasing here. Now I equal to 2, condition is true because 2 is less than 5. Okay, now I equal to 2 is less than 5, obviously it will enter. The moment it enter, it is again fresh, again j value will be 1, j is less than or equal to 10, print j, all this, it will enter here. This will again same cinema repeats, 10 it will print, it will repeat 10 times over here, only then it will come out of this. But now I equal to 3 because now it's 2, it will become 3. After that it will go to next line, print next line. Then this execution of complete while loop, first for loop is also done. Okay, inside second while loop is done. Now first while loop is also done. With this print, it will go again and check the condition. Now I equal to 3, come inside, repeat step 1 2 3 10. I equal to 4, again come inside, print 10. I equal to 5, come inside, less than or equal to 5, so 5, come inside, print 1 2 3. Okay, now again increase I is 6, now 6 is not less than or equal to 5. Okay, now as you can see we are having 6, right? Now 6 is not less than, so this first while loop also will fail. Okay, first y equal to 6, this will also fail. Okay, this first while loop will also fail and it will come to after while loop, out of while loop, there is nothing to print over here, so it will stop. So as you can see 5 times it is looping, because of this 5 times is coming because of first while loop. Okay, I is less than 5, but this in each time when why it is printing 1 to 10 1 to 3 is because of the inside while loop. Is it clear, Sirisha? Yes, sir. No, clear అర్థమైతే చెప్పు, or else I will explain it again, that's completely fine. If you have Sir, any, Adam. అర్థమైంది కదా? Yes, sir. Okay, cool, right? So same like for loop, but here what it will do is, in for loop ఏమవుతుందంటే మనం కండిషన్ చెక్ చేయం, ఇమీడియట్ గా నెక్స్ట్ వాల్యూకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ చూస్తే 246 ఫర్ I ఇన్ ఫస్ట్ అన్నాం అంటే ఫస్ట్ 2 తీసుకుంటుంది, ఇందాక మీరు చేశారు కదా 2 తీసుకుంటుంది, దాని తర్వాత ఇమీడియట్ గా 4కి వెళ్తుంది, ఇమీడియట్ గా 6కి వెళ్తుంది. సో దట్ మీన్స్ 2, మీ కాంబినేషన్ అర్థమైంది కదా, 2 2, నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా 2 4, ఇమీడియట్ గా 2 6, నెక్స్ట్ 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4, అలా ఇమీడియట్ గా వెళ్తుంది. బట్ వైల్ లూప్ లో అలా కాదు. ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వైల్ లూప్ లో
ఎవ్రీ టైం కండిషన్ చెక్ చేసుకొని కండిషన్ ట్రూ అయితే ఎంటర్ అవుతుంది, కండిషన్ చెక్ చేసుకొని కండిషన్ ట్రూ అయితే ఎంటర్ అవుతుంది, అలా ఎవ్రీ టైం చేస్తుంది. ఓకే, బట్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఏ లూప్ అయినా కాన్సెప్ట్ ఏముంటుంది సేమ్. The moment it enters a loop, okay, for example, the moment it enters a nested loop, okay, first it will try to complete all the iterations of that innermost loop, okay, then only it will come to the outer loop, then again it will go to the next item in the outer loop and again it will complete, either it is while loop aina for loop aina ఏదైనా కూడా. మీకు సపోజ్ మీకు 3 ఫర్ లూప్స్ ఉన్నాయి అనుకో, ఫర్ ఓకే, ఫస్ట్ ఒక వాల్యూతో ఎంటర్ అయింది, ఇక్కడికి వచ్చింది, దీంట్లో ఒక వాల్యూతో ఇక్కడ ఐ అనుకో, ఓకే, ఇక్కడ జే అనుకో, ఇక్కడ కే అనుకో, ఓకే, ఇక్కడ ఎంటర్ అయింది. సో ఇక్కడ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇది 5 టైమ్స్ మనం రిపీట్ చేస్తే, సో ఫర్ అనేది థర్డ్ ఫర్ లూప్, ఓకే, ఫస్ట్ ఫర్ లూప్, సెకండ్ ఫర్ లూప్, థర్డ్ ఫర్ లూప్, ఓకే, ఐ వాల్యూ 10, j value 20, okay, now k value let's say 30. So k is repeating, third for loop is repeating 5 times, so that means what, in local kochi 5 times it will print 30 30 30 30 30, okay, that is done with the third for loop. It will come outside, but if you are repeating this second for loop also, right, 2 times, so what it will print, first time it will print 30 30 30, come outside, okay, now with the second time also it will come again print 30 30 30, okay, fine, this is for the second for loop, third for loop. దాని తర్వాత మళ్ళీ బయటికి వచ్చి if you are repeating this for 3 times, సో ఈ కాంబినేషన్స్ అనేది ఫస్ట్ ఇది కంప్లీట్ చేసుకుంటుంది, 5 టైమ్స్ ప్రింట్ కావడం బయటికి వస్తుంది, దాని తర్వాత వాట్ ఎవర్ యువర్ రైటింగ్ ఇన్ సెకండ్ ఫర్ లూప్ అది ప్రింట్ చేసుకుంటుంది 10 times, for example, if you are writing, okay, then only it will come out of this for loop, then it will check this, okay, first it will come from the innermost part, so for loop for loop for loop, finish this job, only then come out of, do whatever this for loop is doing, okay, and then again if this is done, only then go back, okay, again the control will pass here, do the this. So that's why మనకు కావాల్సిందంతా యాక్చువల్ మ్యాటర్ మనం ఇన్నర్మోస్ట్ దాంట్లో పెడతాం, okay. Any doubts guys, any confusions, any clarifications, feel free to ask, or are we good? Okay, I'm executing this, perfect, we got 1 2 3 4 10, great guys. So okay, fine, so we'll see a few more examples for today. See for this one, so yeah, so show perfect number from 1 to 100. So this is an execution to show perfect number. So what is a perfect number? Manaki perfect number is a number when the number is equal to the sum of its divisors, okay, divisors ante ఏ number అయితే ఇది డివైడ్ చేయగలుగుతుందో those are called its divisors. ఆ numbers అన్ని sum, if it is equal to the number itself, that's called perfect number. That means 6 on the, what are the divisors of 6? 1 2 3, agree, only these 3 numbers can divide 6. Now what is the sum of 1 plus 2 plus 3? 6. So if the sum of divisors of a particular number is again equal to the number, then this number is called perfect number, okay. అది అన్నిటికీ జరగదు. ఇప్పుడు 8 ఉంది అనుకో, వాట్ ఆర్ ద డివైజర్స్ ఆఫ్ 8? 1 2 4, correct. Now what is the sum of this? 4 5 6 7, it's not equal to 8, okay, so that's why 10 తీసుకున్నాను, 1 2 5, right, 8, this is 8, not equal to 10. So allow only few numbers ke the sum of divisors will also be equal to itself. Understood what is perfect number? So now our aim is to find out list of perfect numbers less than 100, okay. So here if you see what we're doing, we're starting with 2, okay, while n is less than 100, that means we're checking till 100. See what we're doing, our main concept is we want to, అంటే నార్మల్గా ఎప్పుడైనా ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఇట్లాంటి ఇష్యూస్లో, డోంట్ ఇమీడియట్లీ జంప్ టు కోడ్,
ఓకే, కోడ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఆఫ్ ద కోడ్. మీరు ఇప్పుడు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినా, ఎక్కడ గిట్హబ్లో కోడ్ చూసినా, కోడ్ ఇట్ విల్ నాట్ బి దట్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఈస్ why they're writing that code in that way. Okay, what is the actual logic they are trying to build using that code? That's important. ఎందుకంటే మీకు లాజిక్ అనేది ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నారో అర్థం చేసుకుంటే కోడ్ అనేది సింపుల్. ఫర్ లూప్ ఉంటుంది, ఇఫ్ లూప్ ఉంటుంది, ఇటరేషన్స్ ఉంటుంది, బ్రేక్ ఉంటుంది, కండిషన్ చెకింగ్ ఉంటుంది, అంతే ఉంటుంది. దీనికన్నా కొత్త కాన్సెప్ట్స్ పైథాన్లో లేవు, ఇంకా క్రియేట్ చేయలే. అవే పర్మిషన్ అవే యూజ్ చేసి అటు తిప్పి రాస్తాం. ఓకే, వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ లాజిక్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు put inside that using that. If you are able to understand that, right, ఆటోమేటిక్గా మీ కోడ్ అనేది బిల్డప్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ డైరెక్షన్లో. మనం ఏం అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనేది ఇక్కడ మీరు దాన్ని బట్టి మీరు వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు, దానికి యాడ్ చేస్తుంటారు, కండిషన్ చెక్ చేస్తుంటారు. ఆటోమేటిక్గా మీకు కోడ్ అనేది మీరు డెవలప్ చేస్తుంటారు మీకు తెలియకుండానే. ఎందుకంటే మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది, ఏం అచీవ్ చేయాలో మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే, దీనికి ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, అది క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, అది అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి, లేకుంటే లూప్ అనేది కంటిన్యూ కాదు, అలా చేస్తారు. వాళ్ళు కండిషన్ చెక్ చేస్తుంటారు. సో మీకు లాజిక్ మీద క్లారిటీ ఉండాలి, ఏది బిల్డ్ చేస్తున్నామో, ఏం అచీవ్ చేస్తున్నామో అని క్లారిటీ ఉండాలి. దాని ప్రకారం కోడ్ అనేది యూ కెన్ రైట్ 2-3 కోడ్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ వన్ రైట్, ఓన్లీ ఒక రూల్ కాదు కదా, ఓన్లీ ఇట్లా ఉండదు. సేమ్ ఇది మనం ఫర్ లూప్తో చేయొచ్చు, ఓన్లీ వైల్ లూప్తో చేయొచ్చు, సింపుల్ పైథాన్ కోడ్ అట్లా ట్రై చేయొచ్చు, డిఫరెంట్ వేస్లో చేయొచ్చు. బట్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఇది ఏంటి, మనకి నార్మల్గా ఆలోచిస్తే మనకి ఏంటి, ఒక నంబర్ ఉంటుంది, దాన్ని డివైజర్స్ ఉంటుంది. ఆ డివైజర్స్ అనేది మనము సమ్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఒక నంబర్ ఉన్న తర్వాత మనకి డివైజర్స్ రావాలంటే ఎలా వస్తుంది డివైజర్స్? వాట్ ఈస్ అ డివైజర్? ఇఫ్ ఎ నంబర్ ఈస్ డివైడింగ్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్లీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ డివైజర్. అగ్రీ? ఆర్ యు గైస్ దేర్ విత్ మీ? Yes, sir. ఓకే, సో ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ఎ పర్ఫెక్ట్ నంబర్, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాని డివైజర్స్ కావాలంటే వాట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు డివైడ్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్లీ. అంటే ఏంటి, ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ నంబర్, ఇఫ్ సమ్ అదర్ నంబర్ లెట్స్ సే ఐ, ఓకే, దిస్ రిమైండర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో ఇదేంటంటే మీ లాజిక్ అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. ఆ లాజిక్ అర్థమైనప్పుడు యూ విల్ కన్వర్ట్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ లాజిక్ ఇంటూ కరస్పాండింగ్ కోడ్. దట్స్ ఇట్, దట్స్ ఓన్లీ కాల్డ్ కోడింగ్, రైట్? సో ఈచ్ లైన్ ఆఫ్ మీకు ఇప్పుడు తెలుసు సింపుల్గా. ఇప్పుడు పాజిటివ్, ఇప్పుడు సింపుల్గా ఒక ఇఫ్ ప్రింట్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ అయితే ఒకటి ప్రింట్ చేయండి, నెగిటివ్ నెంబర్స్ అయితే ప్రింట్ చేయండి అని చెప్పి యూ అండర్స్టూడ్ ద లాజిక్. దాని ఈచ్ లైన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ లాజిక్ని మీరు కోడ్లో కన్వర్ట్ చేస్తారు. అది ఎట్లా, దానికి అది సింటాక్స్ వస్తుంది, దాంట్లో నుంచి పైథాన్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ ఐ ఈక్వల్ టు పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్, ఇఫ్ ఐ గ్రేటర్ దెన్ 0 పాజిటివ్, ఐ లెస్ దెన్ 0 నెగిటివ్, అట్లా మీరు కన్వర్ట్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లమ్, సో పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ ఏంటి, మనకు నెంబర్ కావాలి, నెంబర్ తర్వాత దాని డివైజర్స్ కావాలి. ఓకే, డివైజర్స్ ఒక సమ్ కావాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ ఆ అప్రోచ్ చెక్ చేస్తే మనకు నంబర్ ఉంటుంది, డివైజర్స్ ఎట్లా వస్తాయి? డివైజర్ అంటే ఏంటి, ఇఫ్ ఎనీ నంబర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు డివైడ్ అవర్ నంబర్ n పర్ఫెక్ట్లీ అంటే ఏంటి, రిమైండర్ 0 ఉండాలి. ఓకే, సో వీ వాంట్ టు చెక్ ఎనీ నంబర్ లెస్ దెన్ దిస్ నంబర్. ఓకే, మన ఆ నంబర్ కన్నా లెస్ నెంబర్ డివైడ్ చేస్తుంది కదా, 6ని 7 డివైడ్ చేయలేదు, 2 డివైడ్ చేస్తుంది, 3 డివైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో వీ వాంట్ టు చెక్ any number if it is less than n and dividing it perfectly. Okay, that means remainder is 0. Okay, ఆ నంబర్స్ కొన్ని వస్తాయి, ఆ నంబర్స్ కాల్డ్ అవి డివైజెస్ అంటారు. ఓకే, ఆ డివైజెస్ని మనం సమ్ చేయాలి అని అంటే ఆబ్వియస్గా దాన్ని ఒక్కొక్క దానికి యాడ్ చేయాలి. అంటే 1 వస్తే 1 వచ్చింది, 2 వచ్చింది, 1కి 2 యాడ్ చేయాలి, 2కి 3 యాడ్ చేయాలి, అట్లా మనం సమ్ చేయాలి. సమ్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఈ వాల్యూ దేంతో ఈక్వల్ ఉండాలి పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అంటే? Can you tell me? ఈ సమ్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ ఉండాలి? డివైజర్ కి. వావ్, పర్ఫెక్ట్లీ రాంగ్. I mean, same number, right? Whatever number we are Then why you are saying divisor? dividing. Divisor. No, divisor అంటే This sum should be equal to that number only. Okay, Yeah. Fine. So ikkada this is a logic. So we want the number, we want the divisor to check. That means divisor will check by percentage equal to 0, and then we also want to add the divisors. Okay, and that sum whatever you are getting, you want to check it over here. Okay, so దాన్ని బట్టి మీరు కోడ్ బిల్డప్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ ఏంటి, till how many numbers you want to divide, check perfect numbers, till 100 or till 1000. So I want to check till 100. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ద మూమెంట్ యూఆర్ సెయింగ్ 100 వరకు లూప్ కావాలి అంటే మీరు
you should get the thought that looping చేయాలంటే ఏమేమి యూజ్ చేయొచ్చు. ఫర్ లూప్ ఫర్ I in range of 100 రాయొచ్చు. ఓకే, ఫర్ I in range of 100 అని రాయొచ్చు. ఓకే, ఆర్ 101, 100 కావాలంటే 101 లెస్ దెన్ 1. ఇలా రాసినప్పుడు ఇట్ విల్ కంటిన్యూస్లీ టేక్ ఈచ్ వాల్యూ అట్ ఏ టైం, దట్స్ ఫైన్. బట్ ఇలా లేకుంటే మీరు వైల్ n ఈక్వల్ టు లెస్ దెన్ 10 రాసి లాస్ట్ లో ఎప్పుడైతే వైల్ ఇది ఉంటుందో దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తారు, n ఈక్వల్ టు n+1 చేస్తారు. సో ఇలా చేసి వైల్ రాస్తే ఏంటంటే వీ షుడ్ ఆల్వేస్ ఇంక్రీజ్ దట్ ఎవ్రీ టైమ్. ఓకే, బట్ it should check the condition only if it is condition is true to enter. This also works, but మీరు ఫర్ రాస్తే మీరు ఆటోమేటిక్ గా ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు కండిషన్ మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ ఫైన్. సో వీఆర్ యూజింగ్ వైల్. ఓకే, ఫస్ట్ మనకి 100 వరకు కావాలి కాబట్టి యు ఆర్ రైటింగ్ వైల్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ see whenever you are seeing this code, right, it does not mean లైన్ గా అట్లా ఎవరైనా రాసిన వాళ్ళు లైన్ గా అట్లా రాసేస్తారని కాదు. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఇది రాసి దాని తర్వాత దే విల్ థింక్ ఆఫ్ దిస్ లైన్. ఓకే ఓకే, ఫర్ I in range of n అని రాసి వాళ్ళకి ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది, ఓకే ఐ షుడ్ యాక్చువల్లీ క్రియేట్ వన్ వేరియబుల్ x ఈక్వల్ టు సమ్ అని, ఎందుకంటే అది మనం యాడ్ చేసుకోవాలి కదా అని చెప్పి. ఓకే, అట్లా డెవలప్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఒక లైన్ రాస్తారు, వాళ్ళు స్కిప్ చేస్తారు, మళ్ళీ వెనకకి వెళ్తారు, ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయాలని అనుకుంటారు. ఓకే, మళ్ళీ అది కండిషన్ చెక్ చేయాలనుకుంటారు. సో స్లోలీ దే విల్ కీప్ థింకింగ్ అండ్ రైట్. సో ఎందుకంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇఫ్ యూ సీ సమ్ కోడ్, సో డోంట్ గెట్ వరీడ్, అరే ఇంత కూడా ఎలా రాశారు, ఈ లాజిక్ అంతా వీళ్ళకి ఎట్లా వచ్చింది, ఇది నాకు ఎట్లా వస్తుంది అంటే అది రాసేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు లైన్గా ఇట్లా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోరు. 4 తర్వాత x ఉంటుంది, అంత క్లారిటీగా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోరు. ఇప్పుడు నేను రైట్ నో ఎస్టర్డే ఆల్సో ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఫర్ లూప్స్ ఎస్టర్డే ఇన్ మై ప్రాజెక్ట్. సో నేను కూడా ఫస్ట్ ఐ విల్ రైట్, ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్, ఐ విల్ డూ ఏ మిస్టేక్, దెన్ ఐ విల్ గో బ్యాక్. ఓకే, ఇక్కడ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయాలి కదా, ఇక్కడ అనవసరంగా ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, అట్లా మనం చెక్ చేసుకుంటూ అనలైజ్ చేసుకుంటూ వి విల్ బిల్డ్ అప్ ద కోడ్. ఓకే, సో నౌ if you see here while n equal to less than 100, that is fine. Okay, but now this is fine, but why I am initializing this I don't know, we'll see. After that నేను ఏం చేయాలి, మనకి ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది, వాల్యూ n వచ్చింది. ఓకే, ఫర్ ఈచ్ టైం n డివైజర్స్ కనుక్కోవాలి. మన పాయింట్ ఏంది, 3 స్టెప్స్, ఓన్లీ 3 స్టెప్స్. 1 I want the number, then I want the divisor, I want the sum of the divisor. ఫస్ట్ నంబర్ వచ్చేసింది, నెక్స్ట్ I want the divisor. డివైజర్స్ అంటే ఏంటి, which divides my number, that should be obviously less than my number. Okay, less than my number. So now how I will get all numbers less than my number? If I say 6 is my number, how I will get all numbers less than 6? If I say 8 is my number, how I will get all numbers less than 8? So that's why we have studied the concept of range. Okay, range of I want 1 till 8. Okay, so starting 1 till 8, ending with starting from 1 till 8. Okay, so we'll get all the numbers less than 8. Right, so you can achieve this. So ఏంటంటే as we move on in further classes, so మనం నేర్చుకున్న ఈచ్ కాన్సెప్ట్ అనేది యాడ్ అవుతూ ఇట్ విల్ బి బికమింగ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్. రైట్, సో దీంట్లోనే నాకు తెలిసి మనం ఒక 10 కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం. ప్రింట్ నేర్చుకున్నాం, వైల్ నేర్చుకున్నాం, కండిషన్ ఇది ఆపరేటర్ నేర్చుకున్నాం, ఫర్ లూప్ నేర్చుకున్నాం, ఇఫ్ నేర్చుకున్నాం, మళ్ళీ ఈ ఆపరేటర్ నేర్చుకున్నాం, ఈ సింబల్ కూడా నేర్చుకున్నాం ఇలా ప్రింట్ చేయాలో, అండ్ ఈక్వల్ టు కండిషన్ ప్రింట్. ఓకే, దీంట్లోనే సో ఈచ్ స్టెప్లో మనకు ఒక నేర్చుకునేవన్నీ ఇట్ విల్ స్లోలీ కమింగ్ అండ్ ఫాలోయింగ్. ఓకే, సో హియర్ ఐ గాట్ ఎ నంబర్ n అండ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఆల్ నంబర్స్ లెస్ దెన్ మై నంబర్. అందుకు మనం రేంజ్ యూజ్ చేస్తున్నాం, బికాస్ ఐ వాంట్ టు లూప్ త్రూ ఇట్ అండ్ చెక్ విచ్ ఆల్ నంబర్స్ కెన్ డివైడ్ మై నంబర్. ఓకే, సో 1 less than n అయింది, ఇన్సైడ్ వచ్చినాం. సో యూఆర్ చెకింగ్ ఇఫ్ you are looping into this and you are checking if my number dividing by I each time I ఏముంటది, ఇనిషియల్ గా 1, సపోజ్ నంబర్ 6 అనుకో, ఫస్ట్ టైం 1 ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ మై నంబర్, ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ విత్ నంబర్ 2. ఓకే, 2 divided by 1 equal to 0 na, sorry not divided, what is this called, percentage. Okay, percentage, modulus, right? Yeah, 2 modulus 1 equal to, remainder is 0. Yes, if it is 0, that means as you can see only if this value is true, and if it is perfectly dividing, then what I am doing, I am adding that to my sum అనేది initial గా 0 తీసుకున్నా. what does this mean, x plus 1 equal to I, that means x sum equal to x plus 1 అన్నట్టు. అంటే now x sum is already 0. now whatever the perfect divisor we are getting, it will add to that. Okay, so now we will see it for 6, you will get understanding. So if a number is 6, okay, now n is 6, ఇక్కడ లోపలికి వస్తుంది. ఇక్కడ ఏం లూప్ అవుతుంది, ఫర్ I in range of 1,6 అంటే ఏంటి, 1 to 5, right? So it will see first n is 6 per modulus of what is I is initially 1. Is it true? Yes,
0, true. Then it will enter, okay, it will enter, and x sum అనేది 0. ఇప్పుడు x sum is 1 ఎందుకంటే you are adding 1, sorry I, okay, x equal to x plus 1 అన్నట్టు, x sum అనేది x అనుకుంటే x plus 1 అన్నట్టు. సో ఇనిషియల్గా x వాల్యూ అనేది 0, you are putting 0 now plus sorry not x equal to x plus I, ఇది I, okay. What is I అనేది ఇది modulus I కదా, modulus I, so you are putting 1, now x equal to 1, okay. After that ఈ ఫర్ లూప్ అనేది కంప్లీట్ కావాలి కదా, సేమ్ థింగ్. సో హియర్ ఇందాక మనము ఫర్ కాంబినేషన్ ఫర్ చూసినాము, వైల్ కాంబినేషన్ వైల్ చూసినాం, ఇక్కడ వైల్ కాంబినేషన్ ఫర్, బట్ ద కాన్సెప్ట్ ఇస్ సేమ్. ఏ 2 లూప్స్ ఉన్నా ఫస్ట్ సెకండ్ లూప్ లో ఎంటర్ అయితే సెకండ్ లూప్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకొని బయటకు వస్తుంది, దాని తర్వాత ఫస్ట్ లూప్ లో నెక్స్ట్ ఐటమ్కి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ నంబర్ n ఈక్వల్ టు 6 చెక్ చేస్తే ఫస్ట్ ఈ ఫర్ లూప్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇదంతా కంప్లీట్ చేస్తుంది. ఏం కంప్లీట్ చేస్తుంది, ఫస్ట్ 1 అయిపోయింది కదా, నెక్స్ట్ ఈ రేంజ్ లో 2కి వెళ్తుంది. సో 6 డివైడెడ్ బై మాడ్యులస్ 2, ఎస్ ఇట్ ఈస్ 0. సో ఈ 2 అనేది తీసుకెళ్ళి దీనికి యాడ్ చేస్తుంది. సో 1 + 2 3 అయింది, ఓకే. నౌ ఈ దీంట్లో నెక్స్ట్ ఐటమ్కి వెళ్తుంది, ఏంది 6 డివైడెడ్ బై 3, ఓకే, ఎస్ 0. సో ఈ 3 తీసుకెళ్ళి దీనికి యాడ్ చేస్తుంది, 3 6 అవుతుంది, ఓకే. నెక్స్ట్ 4కి వెళ్తుంది, 6 divided by 4 is equal to 0, no it's not equal to 0, అప్పుడు if లోకి ఎంటర్ కాదు. నెక్స్ట్ 5 ఎంటర్ కాదు, డన్, రేంజ్ ఇస్ డన్, 1 to 6 means 1 to 5, so it is done. So now it is printing 6, okay. Now ఈ 6 వచ్చింది కరెక్టే. నౌ మన కండిషన్ ఏంటి, 3 things, నంబర్, డివైజర్స్, సమ్, కరెక్ట్. మనకు నంబర్ వచ్చింది, డివైజర్స్ వచ్చినాయి, సమ్ వచ్చింది, ఇటరేటివ్ సమ్ యాడ్ చేసినాం. బట్ ఫైనల్ చెక్ చేసిన కండిషన్ ఈ నంబర్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు సమ్. So here we are checking if ఈ సమ్, ఈ లూప్ లో ఏదైతే సమ్ వచ్చిందో మనం కంటిన్యూస్ గా యాడ్ చేసి ఆ సమ్ అనేది యాక్చువల్ మన నంబర్, ఎట్ ప్రెసెంట్ మన నంబర్ ఏంటి 6, మన నంబర్ కాదు 6, ఓకే. సో then only it will enter here and it will print perfect, okay. Then it will again loop, go to next item, okay, then it will print n. That's the functionality of this. Is this clear, guys? Ardhamainda, or did we lose track? Are you guys getting confused anywhere? Is this clear? Clear, Santosh. Everyone? Clear? Yeah, it's clear, sir. Okay. So yeah, so that's why I'm saying, so as per the requirement you will start writing code. So ikkada n+1, and so once you write it you will understand like how to build up the code, but I'm saying you write. So loops are the like backbone. So almost every as I said, like I continuously in my project also we do loops, for loops, instead for loops. So నేను అనేది ఏంటంటే ఎన్ని ఫర్ లూప్స్ రాయాలి, ఎన్ని లూప్స్ రాయాలి, ఎన్ని కండిషన్స్ రాయాలి అనేది ఆలోచించొద్దు. యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్. బేస్డ్ అపాన్ యువర్ లాజిక్ వాట్ ఆల్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, రైట్, దట్ విల్ కీప్ ఆన్ కమింగ్, అవి వస్తూనే ఉంటాయి, ఓకే. మీరు జస్ట్ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తే బెటర్, వై లూప్ యూజ్ చేస్తే బెటర్ అనేది ఒక క్లారిటీ ఉండాలి. దాని తర్వాత మీకు కాన్సెప్ట్స్ అనేది క్లారిటీ ఉంటే మీకున్న రిక్వైర్మెంట్ బట్టి యూ విల్ స్టార్ట్ రైటింగ్, ఓకే. మీరు ఎక్కడ కండిషన్ చెక్ చేయాలి, ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసినాం కదా, you will start creating variables like that, okay. You will slowly learn while you are trying to solve problems, right. So you'll understand the actual knack of it, okay. మనము ఎట్లా ఇటరేట్ అవుతుంది, ఎక్కడ మనము కండిషన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి అనేది you will have, and that will be very interesting actually. మీకు లూప్స్ అనేది మీకు అర్థమవుతుంటే it will give you good kick, okay. So అందుకే try to solve okay few more combination of for and while loops. If I find some questions I'll also send you, but that will definitely help you, that's for sure, okay. So after that, so if you see here, we'll try to see this. Yeah, so here, yes, Srisha, do we have 5 minutes of time or no? We have only last one thing to complete. Srisha, are you there? Meghna, do we have 5 minutes of time or is it? Yes, sir, we can continue.
Okay, see, we'll just see this example and we'll close. See here, it's simple, but it's one step ahead. So here, yeah, so if I say, yeah, so here what we are doing is, if I say d equal to 1 2 3 and hello. Okay, now can you tell me what will be d of 2? 3. Okay. Sorry, 2. Yeah, Huh? 2 3. 3. Okay, d of 0. 1. Okay, now what will be d of 3? Hello. Okay, now what will be d of 2 of 1? Sorry, d of 2 of 0. It's d of 2 of 0. It's single. It is, this is not a multi, right? What will print? Means of 2 of 0. Any other list or something which is inside the d No, of 2 index, then only it will print, right? no, that's what I'm asking. What it will print? Others. Out of Yes. subscribe out of thinking Okay. like error. I mean type. I mean sorry, out of range error kind of thinking. Okay. Nicola, what's your answer? Uh, I think hello. Huh? Why hello? What is d of 2? E. E. No, 2. Nicola, 0 1 2 3. Sorry, 3. you getting sleep, Nicola? No, no. 3. Okay. Then what is d of 3? Hello. Okay. Now what is d of 3 of 0? 3 of 0. 3 of 0. H. Perfect. First letter of the string. Correct. Exactly. Yeah, that's my point. So Meghana, what is 3 of 3? L. Okay. I think Shirisha left the class. Okay. So and we have d of 3 of 4 will be 0. So now this is like multi-indexing. Okay. So this will work. Okay. If you if you can iterate. So but if you say 0 of 3, it will give you error because 0 is 1. D of 0 is 1. Inside 1, you don't have anything to iterate. Okay. So but if you say 3, it will take multi-indexing. Okay. So d of 3 is hello. Inside that you can do one more. Similarly, if you see here what's happening, I'll just try to explain. So here you have a list. Okay, so always remember this outermost list is first thing. Inside that you can have anything. Inside that what you are having, these two things. So if I ask you what is the length of how many items, okay, how many items are there in this list, first list? 2. Okay, this set is 1, this set is 1. Okay, inside each set you have 3. 3 3. 3. Okay, so now what we are doing here is, now details is there, right? Now details of 0 will be, so this outermost, okay, this set will be details of 0. Okay, and this will be details of 1. Sorry, 1. Okay,
but this 19 will be details of 0 of 1. Okay, this Ithika will be d of 0 of 2. Sorry, 19 will be d of 0 of 0. Okay, Ithika will be 0 of 1. Jaipur will be 0 of 2. Okay, inside this in 0, these are all again different indexes. This whole thing is d of 1. Inside this d of 1, 16 is d of 1 of 0. Aman is d of 1 of 1. Bihar is 1 of 2. Clear, guys? Yes. Okay. Yeah. Okay. So now if you see quickly, so for candidate in details, okay, that means you are taking one item from candidate. So okay, initially this will be one. Initial candidate this will be this. Next the candidate will be this. Okay. So first if you see initially this is the one. Okay. And inside that you are saying age equal to candidate of 0. That means what? What is candidate now? This first item is the candidate. Okay. Inside that, what is 0? 0 is 19. Okay. So now if it is less than 18, okay, then break. If it is less than 19, then break. But now first initially 19, so 19 is not less than 18, so it is not going to break. Then it will come here and it will print. What it will print? Candidate of 1. Now what is candidate? Candidate is this item, right? What is candidate of 1? This is candidate of 0. This is candidate of 1. Ithika. So it is printing Ithika of state. Candidate of 2. What is candidate of 2? Jaipur. Okay. It is printing Jaipur is eligible voter. And after that, it will come to next item because for loop it should loop. So it will take it now. It will check this item. Okay. It is going to check this item. In this item, again, age equal to candidate of 0. Now candidate is this. This particular item is candidate. Now candidate of 0 is what? 16. 16 is less than 18. Yes, true. It will enter. It will break. The moment it breaks, it will come out to this for loop. Nothing is printed. Is it clear, guys? Yes, Santosh. Yeah. If I just give 16, initial only this will get failed and it will break. It will not enter anything. Okay. I hope you understood this concept. Okay, fine. So I think it's getting lengthy. So fine. Yeah, we'll check this example later. But I hope you understood the concepts, guys. So try to solve few examples. Try to go through the class again if needed. Okay, but make sure you're good with the concepts. Fine. So any doubts, guys? No, nothing as of now. Okay, cool. We'll meet tomorrow. Chalo, thanks. Bye, guys.